Everyone, and welcome back again to this channel. So yesterday, P2P alongside Senator Baribe, Victor Ume and others visited the site of the demolished market at the Trade Fair complex in Lagos. Several plazas were put down even though traders claimed they had obtained the necessary approval. Now, according to P2P, he said the Lagos Trade Fair demolition is a test of impunity, justice and compassion. He described it as unjust, saying that to destroy legitimate investment without due process is not only unfair but also economically destructive. And honestly, let's be real, since Bola Ahmed Tinubu came into office as Nigeria's president and ever since he lost Lagos State, it feels like Igbos in Lagos have not had peace. From one demolition to another, from one fire accident to another, it's as if they are being deliberately haunted. Now, some critics are attacking P2P for his statement. They argue that any fiscal development in Lagos must have planning permits and approval from the Lagos State government. But the question here is, if there were no approvals, why not just seal the buildings instead of demolishing them completely? Now, think about it. Someone invests millions of naira to raise a structure, and after everything, the person will now hear that his building, his investment has been demolished overnight. It makes no sense. Where were the planning officers when the construction was going on? Why did they not stop the builders then, if truly there was no approval? They were waiting until people have finished building so that they will not come and demolish it. It's looking more like wickedness than governance. At this point, I think it is time for Igbos to reflect and learn. Enough is enough. Maybe it is time for us to go home and develop Igbo land, because we cannot continue like this. Anyway, guys, let me allow you, I don't want to talk too much. I want you to listen to what Barrister Darlington and Lolo Nneka have to say about this issue, as well as other matters affecting the Igbo people in Nigeria. So, guys, watch this video and I'll be right back. And please don't forget to leave your thoughts in the comment section below. And if you're coming across my channel for the first time, do click the subscribe button, like and share this video. So, guys, watch this and I'll be right back. Madam Peter said, "We can't leave. We need to this." I'm telling you. Anamaka. Ige Alibo, Ige Enugu. Ige Enugu na bata. Plane Lotto airport. Mbeba kwa iwe biam. Because peace apugo. Enugu will peace. Lagos will chaos. In fact, I can't wait to relocate finally. I'm telling you, Enugu is the most beautiful city. I am married fine way. Ndi ba married fine way. I am married high way. I am man on a Lagos, to be honest with you. So I draw wrong guess and I heard the moment. I go back. I buy the mafia. I get Safia. If I you kid you have ya, Lina. I go see Nezoku. Nalibo, dear man. I'm well convinced now, Nalibo. Okay, Alibo na told you to catch us insecurity. A lot to let. Man, insecurity have back camera. So in the mother, Tinaganya, Tishi, village vigilante. Hane crap, Hanapo one by one. So, only Wobland advice me you nature kanka. Oro lem we ga bido na echi ihu ebe chance. Kedu ihe ifuru na Ali Igbo ka bido godo na ebe isi we bata. Kedu ihe ifuru na Ali Igbo kedu ka ọ dị na ndị iche? Ali Igbo dem makama na ịma na oke ọpụpụ mezanya anya mara ife anyị nwere. Number 1 ọ bụ weather. Number 2 wood environment. Emakwa na ị na-aga n'Enugu enwe ihe dị ka agburu. Ọ dị totally different. In fact, ọ bụ ndị na-ana ego, ndị na-ana government na-ana ndị motor tax. In fact, nke ha dị ka nke ndị ọcha, the day m furu ihe I was amazed. Keke kwom na moto na-aga. Na kwom na keke na-aga pụta park ya, mfe onye debere table, debe POS. Onye keke kwụsị, nye ya 500 na enye ya ticket. Msi agini ka ndị na-eme ọsị m na ka ndị Enugu agba ticket. Neat and simple. And ya na-akwụ ticket once a day, 500. Enwe ihe dị ka onye bụ osisi, chebi keke n'ụzọ. So organized. A man look at that shuttle bus, look at a fabula, hanga, akubo. It's not there. In fact, the stress I na pass through, I begin to wonder. Now, where Chaputana, they tell me, I am married fine way. I got Enugu for the very first time as in Rahara, non Enugu in 2019. Now, is this Enugu? In my Enugu Kabujama, in terms of organization, in terms of neatness, in terms of living in friendly. Now, just say, oh, I mean, I know. Yes, always open I na try high need, but in this time and era,
social media. In fact, the biggest market now is online. Do we really need Lagos? Do we really need to stay scattered? China na azụ ahịa na aga atụpata ahịa. Literally, business a na-eme online. You understand? You ịchọ ihe na azụ ga-ekwu ụgwọ ha sipụrụ gị. I think it's high time ndị why bido may access that online market, and then bido lower because all this harassment and all this intimidation and stress. Here kagodo monjo with the stress of living in Lagos. Na my house today. I go ulomji how many millions? 1 million ulom today. Water is in my house. Hota onye rụrụ na Lagos sana na mmiri na house ụlọ ya ụzọ. Mmiri zo ugbu a na ya ju your soccer way. Bupụtacha nshi na ebe ahụ. Gịnị iwere aka na agwọ nshi. So what is it? So yem na agwa onye Igbo ọbụla bụ at least take a trip to Enugu. Aba is classical now. Aba is something else. Abia State is something else. O ruole mgbe ị ga-anọkọta ko na akpa gị Enugu gagharịa. The peace ị ga-enwegodu. O ruole mgbe ị ga-aga Aba. Aba is well organized. So ana m eche na ahụ reason anyị ga-eji nọrọ ndị anyị ka mma ebe anyị ka mma a na-apịta anyị n'ụdị a. So advice m na-agwa onye Igbo ọbụla dịka unu si wee kwuo, I'm looking fresher. Unless me ka chọrọ afụfụ ya na-ata nwe mbọtị m si na plane loto mbata ihe dịka taa oru echi moto ma chọọ m moto abụ m wee baa moto wee pụọ n'Oshodi. Anọ m n'ihu ngo onye agbụrụ na driver na hit akọ m na ahụ nche gba agbụọ hit si na ahụ this boy ma ọnụ mmiri kọtọ m na nche gba agbụọ n'Oshodi. Do you know why? I was coming from an organized environment. My mentality changed. We go. And I'm actually adapt to Enugu. Imagine go America, but environment changes here. So I'm beginning to be allergic to Lagos and the stress of Lagos. So only wobble need clear brain from Lagos and the stress of Lagos. How do we move? We don't really need Lagos. To be honest with you, we don't need Lagos. The world now is a global market. Now one Nigeria. Onye ọbụla na-asị onye ha anyị na-deceive onwe. Right now enwere genocide against ndị Igbo from all fronts. Media genocide, terrorism genocide, banditry genocide and killing of ndị Igbo. N'ala Igbo anyị ma ndị na-egbu ndị mmadụ n'ala Igbo ọ bụrụ ihe a na-ezo ezo asara ịpụta asụ federal gọọmenti contract ya and federal gọọmenti refute ya ọsụbeghị na ọ bụ asị. Then I chọpụta na Ebube Agụ outfit ka o ji arụ ọrụ maka ọ sị na checkpoint ya na-anọ close to checkpoint and army. So enwere genocide n'ụzọ ahụ. Lee ihe a na-eme na trade fair. I am trade fair on Saturday. And then I'm ya ka m ji lọta maka ihe a na-eme na trade fair ka m ji gbata. Anyị nwajizi aka anyị na-emere onwe anyị press, otherwise nobody will hear our voice. Ihe na-eme n'ụlọ ọwa anyị nwagara bupụta ihe na-eme n'ụlọ, otherwise we wouldn't have known what is happening at home. I saw I pop until anyị aga wụrụ aka anyị jizi aka anyị emere onwe anyị niile. It's like we are not part of Nigeria. Anyị ọbụla anyị na-ere onwe. So ama na what the media does to us. So m bịa hụ kọmishọna apụtala na-ekwu enwedoro akwụkwọ mana ama m na during privatization ka ndị achị nweta ihe from federal government. So ahụgo m na enwe an element of lie. So I went there meted mmecha ihe ụgba nna agazi ebe ahụ na chịtashan all your documents ka isi ụwa ọwụdụ ka isi Nigeria ka isi ụwa maka na ọkwasị na ihe na-ebe awụdụkwana ka ihe ji anaghị agha kama na ọka ụwa n'olu ya ị na-aghọta and ụwa anaghị no lie. So these are the media. Thank God for social media, otherwise I would go ndị Igbo out. So that is genocide going on there because mgbe akụkpụrụ Oshodi, I happen to be in Motor Federal Market. I lose 16 people in that process because they couldn't stand it. Ihe eji nọkọta nọpụta akụkpọ ihe ebe ị na-eri. So some people ga-anwụ n'ihe ame n'ụgbọ ala and that na agara akụkpọwa no enye ha notice, no prior notice to enweghị notice enyere ha before abịa akụkpọwa that thing. So ihe wụ an act of terrorism. So it's like this government with a license on it permit terrorism because what do you say to ebe bandit bụ egbe pụta na demonstrate here. So ana you agiko with peace. So that means on a license to do that banditry. Any license federal government onye ọwụ onwe ike o jeje pụta na ọgbọ gajo ammunition na ya pụta kwụrụ ọtọ ana you agiko and then area militants asadiko pụta na TV for your channels for that matter na federal government contract ya gbagbuche ndị mmadụ na southeast nobody challenge me when I saw what then apụtazie hụ IPOB na ha wo peaceful organization that are not carrying arm and media blackmail until I allow no law. Muze man can damn me man care on your name. So right now, genocide against Ndibo all fronts. Then Ilanya said Abike Dabire
all over the world trying to blackmail ndị Igbo. So teme wo di ya. I tell him paga asinda they can have in the trouble. He had been sponsoring it in South Africa. In fact, I been from South Africa. Me nka he fellow ebu ete ma ndị Yoruba ma ndị Igbo. Ha mi kpo Ghana. Maybe on and Igbo but fire was here now. Mercy attack to every time on Igbo trying to, so they're trying to build hatred all over the world. So the genocide is both media, both bandit. The government itself is a bandit government. When you are flooding with bandits, can you help them? Okay, I will try to know something. So all government bandits. Bandit freedom fighter Madam Pinto government I will have government in the bandit. You got a trade fair as panda nobody Saturday. Can you have a give to Loha? Ha nwetara ozi kedu ihe bụ nsogbu n'otu nke ọbụla dị gị na-egbu ya na nke dịka m jụrụ ha sị enwe ha any notice now from nke commissioner kwuru ọ sị ha enweghị akwụkwọ mma na enwere iwu na Lagos ọwụ na inwe ha permit wee rụọ ụlọ gị kwụọ fine dịka ọwụ na ikwesị permit anyị kwesị nweta with 1 million in which can find 5 million or 15 million. So there was no prior notice and ha nwere akwụkwọ ha so na n'ọnụ nke ha sị ha gwara ha wụ na ha pụtara too much. Na here they no setback. Then man no have bidro na federal government gutter. Federal government ma trade fair. Yes. So when an existing gutter. From that existing gutter, when here they are 7 meters away from the existing gutter. Na nya agwa heba ho na ha putara too much. Then just na press na agwa the press na ha enwe ha akwụkwọ knowing fully whether they are in charge of the press. So already if na enwe onye bomu na ankata lawyer. Yes, now here na emende by hen whether come say isharia man ke no na press. E ga leba as a lawyer kwete be visit that place. Show solidarity to ndị bai anyị nọdụ na bai aba ịta ka eji gbuoro anyị ala Igbo ihe ọbụla ekwu anyị kwete so according to them so okay nke anyị nọ ihe anyị nọ na ya iwepụta eziokwu ngwachịtasịa na akwụkwọ ụnụ approval ụnụ ihe ila iruo taa ịma a na-ekwu a na-eme ị na-eji ya mba ụwa o meje ha taa akpuchi ọnụ mana Madam Peter dị ike nwere ihe ga-apụta n'ihe agbaka na asị na nsị abaga ọ bụzi akpọ nkịta akụtụgo ụlọ no ihe ga-apụta ihe m na-eblem ndị Igbo anyị ewu utilize the court. I don't know why. Ihe nye ha brain no onye chọrọ igbu ga-egbu ga-agazie na emụlụ ya nga na-aga ahụ ya shekpụrụ ala ya ya egbule gị ya akwa. I don't get it. Already actually na gị ha. Inwe an option of going to court. At least court is the last hope of the common man. Ịgbazi akwụkwọ na court actually ihe anyị ga na-eme ka o doo anya that Nigerian state is against us. Enwere m issue na local government here. As one here. Mgbe chairman ebe ime m intimidate. Asị ga ayọkwa ya and that government nwe court. M say ha no. This government is no government of the people, by the people, for the people. So I utilize every means. Yeah, we say na can you talk to Maka? And when Gaga Kudia, I joined me court. Why didn't you go to court? Yeah. So I went to court. I can on a court till today. I could to pay him. I said on a court almost 4 years now. So how can I get court with injunction? Because I'm a good case. No notice. No nothing. So I come on yes. No, I had a press conference. The Hamachazi, Kahamana, Hagame. Take is a decision. I had a court, but no emergency in take. But I advise. No, I court to injunction because I'm all the necessary. All government to court. No, court is for everybody. And court will be like anywhere to ask court. Anywhere court of the Hague. Anywhere authority. Yeah, dry. I ain't enough proof. Now court in Nigeria they make it die. Even when I'm a tell you, Japan. It happen at the world over. Now court they make them when you've not addressed your matter in court. So ya wo ndụmọdụ na-enye ha na anyị na-agakwa dị today ka anyị social media na-enyekwa aka anyị ga dị ha wepụtacha akwụkwọ ha anyị si ya mba ụwa esite ebe ahụ chọrọ ya gaba ọ dị gị ka na ya bụ ihe mere dịka ụfọdụ ndị ka nwere nkwenye n'isi na enwere ebe esi wee kpoku enwere ebe esi wee sị ndị a ga-anọ mee ihe ọbụla ga-eme na ya mee maka na nwere ihe ndị a ga-apụta nọ ndị Igbo ọ dị gị ka na nwere ya eziokwu adị m ekwete na asị onye mere ihe ka m ji you understand. And when I say no, the governors didn't name them, say hamba. No court. I get them no bua even to them didn't name the Carlo. Onye didn't name the Carlo. Onye didn't name the Carlo. But courts. Ndị biachikwa ihe ndị Igbo ga wo Lagos state government. I trust me mama onye I to give akpọ go gbasị ga agbu mmadụ ga agbu ebe so mmadụ kpọrọ just ekpete gị. So mana ihe mma na enwere plan unu le anya the build up to 2014 election. And when audio this important conversation between Musu
and Shetima, our vice president today, ebe ha kpara nkata ihe a ga-eme ndị Igbo na ha gbara ndị Igbo nkịtị. So I think from 2014 till now enwere a kind of agreement n'ọnọdụ a ga-edebe ndị Igbo, and a na-eme ya with impunity. If enwere mgbe president anyị pụtara kwuo ihe ọbụla ya chọrọ ime ya ga-eme no matter the complaint, okwu ya I will continue to do it. I will do it. So it's like this is what they want to do. Madam Pinto, maka na gị nwa bụ otu nwaanyị tupu ihe ndị a niile eme ihuru nke mere na Alaba n'oge gara aga nke afịa tụkwala ugbo na trade fair enweghị onye ma ebe ọzọ ga-afịa tụkwa echi, mana n'ihi na ihe na-eme na steeti Lagos ugbo kachasị ka o si metụta ahịa ndị Igbo na ihe ndị ọzọ bụzi Chigbo anọ ọzọ enwere ike itete n'ụbọchị echi asị gị na otu nchekwa dị iche iche eburule bulldozer wuchikwe n'otu ahịa anọ birokwe kuribe. Madam Pinto, ịbụ otu nwaanyị nwafọ Igbo kwụ n'ihu nkwa kamgbe na-eti ya bụ mkpu ndị Igbo oge eruola o, lawa n'ụlọ laruo n'ụlọ lawa n'ụlọ ụnụ anọkwala n'azụ na-arụ na steeti Lagos. Madam Pinto, ị ka na-etikwa ya bụ mkpu, ọ dịghị ka oge eruola mgbe ụmụ Igbo ga-aghọta, ndị bekee si na ọ bụ handwriting on the wall, ihe a edere unu na wọọlụ, ọ dịghị ka oge eruola mgbe ụmụ Igbo ga-alarụ ụlọ ga-emepe ala Igbo, maka na ọ bụrụ na ị gaa na Twitter na igwe nzirịta ozi ọhụrụ ndị ọzọ dị iche iche ihu ụfọdụ ihe ndị obodo a na-ede gbasara ndị Igbo, ha sị na enwebeghị ihe ha hụrụ na ụfọdụ ihe ha na-etwiti na Twitter enwugodi ka obi ndị ya dị, ọ dịghị ka oge eruola maka na ha sị na ndị Igbo si na Lagos bụ no man's land. Ngwana na ha ga-eji otu ụzọ gbabịbọ na-egosikwa ha na e nwere ndị nwe obodo, ọ dịghị ka oge eruola mgbe ndị Igbo ga-alawa ụlọ. Ihe mere na ọbụna nke mbụ bụ na anyị ama njụjọ dara enwe n'elu, ha sọ one Nigeria and one Nigeria it is. Ọ bụ eziokwu na ịlụ ụlọ ụka anyị ga-emepe ebe anyị ịghọtago na ego niile anọ na Lagos ndị Igbo buru ngwo ọha nwa ga-elu ụzọ, ndị Igbo buru ngwongwo ha laa, it's just a building. Enwere ahịa ahụ n'ọba ọhịa akwụ na ahịa ahụ ịghọtala na. So ya chọrọ m ka ihe anyị nwa bụ ndị Igbo ga maka ihe na-ewute mbụ na anya dị ebido sineji mbọchị a na-akọ Alaba ndị trade fair hụ ya na-azụrụ ahịa gba nkịtị. Akọla trade fair na ndị Idumota na-agba nkịtị na-azụrụ ahịa. Aga akọ Idumota ọnwụ na ebido ọnwụ na mgbe ahụ akọrọ Alaba ndị ahịa niile kọọ gele emechie ahịa ha niile pụta kwechiri mee protest. In fact, as onye Igbo ọbụla gbara moto ga National Assembly, ndị ahịa niile ndị ahịa nọ na Lagos mechie ahịa ha for 1 week in protest. Ha mechie ahịa ha agazi National Assembly ede akwụkwọ aga meet ndị Senate President mee National Assembly address ka anyị jụọ ha ma ekewala Nigeria anyị chọrọ ịghọta, mana ịma ihe eji eme ihe a eme ya anyị gba nkịtị, eme ya anyị gba nkịtị. And again right now ndị Igbo dị vulnerable, anyị enweghị leaders that can stand. I think the major thing now, our leaders neji interest in another positions. Learn ka ihe a na-afịa ihe mmadụ dịka ụmahi na-ekwu bụ na ọwụbedo tọn ndị Igbo iwu president mgbe ọ ga-eru ndị Igbo n'aka na ọya awụ the best man ọ na-emekọta advertisement iwu president in 20 amadị mgbe ọ ga-awụ 2039 and 2010 ọ ga-edekwa na South obodo sa ga-ezo onu ya ndị Igbo ọ bịa na South ndị Yoruba na-ele gị, ndị South a na-ele gị ka ịhụ otu esi esel interest anyị. So ọ ga-ekwu n'okwu ka ndị Yoruba hapụ ịtụrụ ya na 2039 ahụ ọ na-ekwu, ka ọ ga-ekwu n'okwu ka ndị Hausa datụrụ ya na 2039 ka ihe otu ọ chụkwa akwado ka ndị ọzọ si na-akwado ka onye ọbụla na-achọ ọwụnụ Kalụ ga-ekwu okwu na ha mee impeach ha totu ihe bụ mee impeach ya pụọ as deputy speaker. So ihe niile ndị awụ na abịazie I dị vulnerable, nobody to speak. Mana ole mgbe ndị Igbo onye aja ndị ajụ onwe ya, ndị ahịa nwere voice, ha kpọkọta onwe ha ọnụ nọkọ mee meeting mana how to form solidarity to each other. Mgbe ha mere nke ndị Alaba ọ na ndị a form solidarity lụwa ọgụ nke ndị Alaba ha gara stop nka oke ngwa na-ele ndị akpọ leaders anyị. Mgbe mere nke ndị Alaba ha na-eze họrọ kọmitii ndị nọ na kọmitii ahụ Samuel ha bụ nwa maazị Samuel ha bụ nwa nọ na kọmitii. Ụdị ihe ndị anị ha na-eme ihe aghọ mkpụrụ General Umahi nọ na that committee. Biko eji m ohere a na-asụ ụmụ Igbo ha jụọrọ anyị maazị Samuel ha bụ nwa na General Umahi ihe ha metere na committee maka ha mechara ga hụ gọvanọ. Now these people may hijack our leadership spaces. They don't use it to protect us. Kedu ka ga-eji nwe ihe niile anyị nwe na Lagos a ụdị ihe a na-eme onye ọbụla gbachisia nkịtị. So the best of ndị ahịa nwere population ndị Igbo na-azụ ahịa ga-ebibi na Lagos ha ruru 5 million. If they can come together, use all their number, form one onwe ha leadership and defend themselves, I thought otherwise a ga-eji nwe under their nose na-eme ya and nothing will happen because this is a plan. Here plan go out. Onye a na-egbe gbanded ekwe n'isi ọ shi ka a ga-egbu ya nụrụ onye asị mmadụ a ga-egbu ya agbawa ọsọ. Ndị ahịa eji m ha na-akpọ ha ndị ladịkpọ
ndị koka, ndị nọ na arena, ndị nọ na trade fair, and trade fair dị ha nọ n'ala, ndị alaba, ndị nọ na mandlas, Igbo niile, ndị asụwani, ndị Igbo niile ebe ọbụla unu na-azụ ahịa, unu echele mgbe ọ metụtara unu litenu maka na ka ị na-alụrụ nwanne nke ị na-egbochi ka ọ na-abịa to you. Rice build on synergy kunu wee nwee ike defend onwe unu. Onye ajụrụ ndị ajụ onwe ya. Onye ajụrụ agaghị ajụ onwe ya bụ Madam Pinto tọpụrụ ụnụ ka anyị nọkwa na ya bụ agịrịma wee dubata Barrister Darlington agọ mmụọ PPWTT PCCTB. Barrister Darlington, mgbe Madam Pinto na-ekwu okwu afọrọ m ka ị na-ekwe n'isi tupu anyị kọọ na ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na anyị ga-eme nke tata Madam Pinto gwa anyị na ngalaba gị wee gwa anyị na ngalaba anyị chịkọtazi ya ọnụ mụ na achịkọtara anyị ukwu a anyị labara ụwa anyị tata mụ na Igbo anyị abịa ka anyị dọkasịrị ụwa ya anyị hapụrụ ụnụ ka unu jiri aka ụnụ enwere ihe na-agbarasị anyị Barrister Tohaso na-achọghị ịgbara na aka nwere umere a n'isi abụ ogbuo ọchaghị a na-agba ọchaghị mpụta okwu na agbara ha 3-1 Barrister dọkana legacy ugbu a ka Madam Pinto Barrister dọkana legacy a kwụdo Barrister dọkana legacy Barrister kedu ihe ije egbu oge ịdọka legacy Barrister ụmụ agbara ha eriela aka azụ. Objection, my lord, may I, if I may. Barrister. Awe ebe m chere to ha nsọ. Aga na-agba egwuregwu bọọlụ. Kekere ekwu na ọrụ n'aka gị Barrister. Maka na ọgbụgbụ nwụrụ anwụ nwere ike ya ebilie. Ebili. Mana Barrister ọ dịghị ka a na-agba na-agụkọkwanụ. Don't worry. Ọ ga-ebini ebi mgbe o biri melekwa ihe ọ ga-ekwu. Dịka nke lasisi. Mgbaga dịrị to handsome. Barrister, daalụ maka ikpe nkwụmọtọ gị Solomon onye Nigeria. Barrister, ka anyị anya achọrọ m ka itinye otu okwu tupu anyị gaa na ndọrọndọrọ ọchịchị ka o si metụta ihe Madam Pinto na-ekwu na ihe mere na trade fair. Kedu ihe nwere ike ikwu na nke a? Mgbe ihe a mere na amụwọdọfụ akwụnụ chetara ihe m gwara ha ebe a mgbe a na-ekwu okwu akwụkwọ see your food and all that ma agwa ha si look unu emekwele Pennywise pound foolish ya ego ị ga-enye lọya ya were gaa mere gị nchọpụta mana otu ala a nọ n'ala gị esi mba na eleghị na-enyere lọya ego ọ chọrọ ihe butere most of these things. Ọ bụrụ na a na-aga mee nchọpụta ihe ndị a ga-emecha otu ochi na-eme ịghọtago onye na-enye gị akwụkwọ o nwere ike iwe onye nọ na gọọmenti dịka m kwuru n'oge gara aga ị mara na onye achọọla ịpụ n'ọkwa ụnọ ma na ọ chọọla ịpụ ya kpọta gị n'ọfịs nara gị ego meanwhile the next month ya pụọ ị gakwana aga ka ị gaa mee nchọpụta n'ala Hausa ma ọ na Federal House mana ebe ala nọ mana otu ọ nọ maka every piece of land nọ here o nwere boundary o nwere ebe ọ nọ enwere onye ọ nọ n'aka ịghọtago ebe m nọ na ya na enwere mgbe ha bịara ha si na ndị mmadụ na ha bịa wetawa akwụkwọ ụlọ ha na ha ga-egi ime ya n'ala Hausa kinikọki ma agwa ha sị gịnị let nobody try it all the whole of Abeson ya na all those area Aboru those areas nọ n'aka federal gọọmenti ọ federal gọọmenti acquired land ebe a ka a chọrọ ibuga Dodam Barracks before ha gawazi Abuja. So ị na-emesi ogo ọ wụ na opposite race course yes beside Lagos High Court ebe aka ga Ministry of Federal Ministry of Housing Works and Housing ebe ha ka m mere some people their own and my own so ọ bụ ebe a ka ị ga-aga ọwụ na Hausa I truncated that thing mebie ya ịma ọ na-eri ndị chọrọ ime ihe abịa na-abịa atụmaka na-emesi ka gbasara unu ndị ochi enwere ya otu aka eji deceive ndị mmadụ mana kpọke na-elo ya ka ọ gwa gị unu ekele m nụnụ ma lee ebe ọ nọ na mana nke weziokwu na enwere federal board nọ na that Aspanda ọwashi enwere federal board na-supervise daily activities ihe na-eme ebe ahụ nwetara location from that approval from that federal board. Good. So kedu ihe mere that board ji nọrọ ndị Lagos steeti agwezi aka banye ebe ahụ and up to today that board ekwubu okwu Adigbo na Tohaso ụnụ ahụ na nsogbu up to today ha pụtabeghị asị na ihe gọọmenti Lagos eme na ọdịama na ọwe ịkparị ha wawo federal enwere ya akwụ na ahụ n'otu nsogbu na-esi apụta that is one thing ngwa ndị a gakere na court the first thing agwara m ha gaa that's the only solution enwezi ihe ọzọ because any other thing na-eme na ọwụ afterthought unu ga-akene court ka akwụsị ihe for once kedu ihe ga-eji bịa na ndị mmadụ ego nye allocation
officially then emecha onye ọzọ si n'azụ bịa sị na nke ahụ mere na ọwụghị ya kwụọ ụlọ without any notice because ha bada enye notice a ga-aga court and court ga-enye injunction enwere ya ihe egwu mee ha otu ahụ esi mee ya ha chọghị ya mi na-ajụ si bịa o ị na-ekwu na arụrụ ụlọ ebe mmiri na-esi agafe biko m ajụ unu Lekki ọ na-awụ mmiri drop once everywhere flood ọwụ ndị Igbo ọchụ ụlọ nọ na Lekki ọwụ ndị Lagos State anụbụ ya na enwere onye rụrụ ụlọ estate na that place everywhere cover rụchiche everywhere mmiri ahụzụ so si agafe ndị na-ebe ahụ apụtara na redio na TV tie mkpu lekwa ụlọ lekwa ihe ọ na-eme ha na ọnya wa nsogbu ndị Lagos State anụbụ ya agwakwara m nke na-eme na Magodo GRA that place the whole of that Magodo ndị nwe ala ka a na ya during military regime si na achọrọ iji arụ ogene general hospital for public good but ndị amị apụgo n'ọchịchị the land anọrọzi ebe ahụ ego instead enyeghachi ya ndị nwe ala otu onye agaga were ihe rụchie steeti everywhere ị ga hụ ihe mere ebe ahụ mmiri niile aha na-ahụ along Ketu all those places all that ụlọ anụrụ ebe ahụ one individual ga were the place rụzie steeti ya court asịzie ha mba na ha ga were ụlọ ha na ihe kwuru weta ala ha na ọwụ ihe jizi ya na-eme dide ha gara iwere ala ha gọvanọ Sanwo-Olu apụta n'ime abalị ebe 12 am ga-akwụsị ha sị ha gakwala ebe ahụ na onye chikwela aka ele ihe gbasara ya ọwụ gọọmenti rụ n'ụlọ ọwa na individual nwe that place so ihe m na-ekwu anaghị adị fair others ihe a na-eme eziokwu ọ na-ewute m ọ bụrụ nke ha achọ otu ụzọ kọva ya mana ọrụ nke gbasara ndị ọzọ ha amali elu mmadụ ziri ha ga-eme ihe nke Peter Obi ekwuru na GRA Ikeja ọ ka ekwuchabụ okwu ya ịmana ibido na agara court over that building onye na-arụ ihe nọkwa ebe ahụ na-arụ ihe can you just imagine kedu front dị ihe a ọwụta ka Naijiria ji aga n'ihu a na-ekwu na imere ka emere eme ekpekwuchabịa gị na-eme ọzọ ọwụ gịnị ele ihe unu ga-emekwenụ ọwụ anyị nọ n'isi ha ejeghị echichi a ga-awụtukwu ya awụtu ị gaghị na ebe ahụ forever enwere ihe ọzọ na-ada okwu ile anya ihe mere na trade fair na ọ gịnị ọ da nwere ike isi Abuja that is why ndị that board nọ dị akụ na-ekwu they can talk akpọla ha na phone si stay back ọgwụla so ihe a Lagos State na-eme ha ga-erigret ya because mgbe ndị mmadụ hụrụ na ọzọ taa ka esi agbaso ndị bịara abịa agba onye ọbụla ga-agba ọsọ Adigbo na Tohaso ịmana many years ago Ibadan used to be the center of commerce in the southwest. Are you aware? Ibadan. That's your center now. Very big, state before you wire. Eba konyo wala Ibola southwest or Ibadan konyo wala the whole of West Africa. Ibadan market everything. Give him an apple to video gradually because of federal presence in Lagos State. Ndị mmadụ na-abatazi ebe a na-abatazi ebe lose that position. Ndị Lagos State na ha emene ihe akịta echetara m na June 12 mgbe ndị Igbo chọrọ ịla n'ala gọvanọ gbara were na spika na Jibowu na-eti ndị Igbo don't go we don't have any problem with you na mgbe aha Chukwu mere ije gwara na anyị na-aga iri ji New Yam Festival na ihe anyị na-ala ha agaga blọk ụzọ si gịnị na mba na-achụ ndị Igbo na-achụ mbido anyị bịa kedu ihe dị ihe ibilita kedu ihe dị ihe anyị na-ekwesị ndị Igbo bụ ndị gịnị ndị udo anaghị anyị na-akparị anya ị ga mee ya onye ugwu ya amị adaga ọnya na-eji atụ ha ụjọ ime ya onye ugwu ya amị adaga mana nke anyị emerala anya anya sịkwa ka udo dịrị o enwere ya ịnọkịtezie onye na-akwado akụ na ụba your steeti ka ị na-aga edestroy ị na-aga emebishi ya ị na-emedị nkwado ka ị na-eme mmebi kedu mgbe ya ga-akwụsị ile anya na ihe akụrụ na before you know onye ọzọ aga were ya were ebe aha niile ọ ga-anọchikwa na okpo mmiri ọ ga-anọchikwa ewu mgbe ọbụla akụrụ ụlọ ga-ale somebody achọla iwere ụlọ ahụ onye ha na-eme na Lagos a mana gọọmenti nọ ha ga-ekwu maka ya ebe a niile mmiri na-emebishi ihe ndị ọrụ mmadụ rụrụ ihe rụchie ebe mmiri ga-esi na-agafe mana enweghị ga-emetụ ebe ahụ aka enweghị ga-emetụ ya aka barịsa ka anyị lenyegodo anya n'ụfọdụ ihe na-eme ọkachasị ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị bụ Naijiria